المنجليه. يسرني ويسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب ضمن فعاليات اليوم العالمي للأنيميا المنجليه لعام 2021. يتم الاحتفال باليوم العالمي في مثل هذا اليوم 19 يونيو من كل عام بهدف زيادة المعرفة العامة وفهم مرض فقر الدم المنجلي والتحديات التي يواجهها المرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية الصحية. مرض فقر الدم المنجلي هو مجموعة من اضطرابات الخلايا الدم الحمراء الموروثة، وهذا المرض يؤثر على ملايين حول العالم. ويعتبر فقر الدم المنجلي شائعا بشكل خاص في الأفراد في أفريقيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والمملكة العربية السعودية والهند ودول البحر الأبيض المتوسط مثل تركيا واليونان وإيطاليا، حيث أن الأشخاص السليمين تكون الخلايا دمهم الحمراء مستديرة وتتحرك عبر الأوعية الدموية الصغيرة لنقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، بينما الأشخاص المصابين تصبح كرات الدم الحمراء صلبة ولزجة وتبدو وكأنها أداة مزرعة على شكل حرف سي تسمى المنجلي أو المحش. تموت الخلايا المنجلية مبكرا مما يسبب نقصا مستمرا في الخلايا الدم الحمراء، وعندما تنتقل هذه الخلايا عبر الأوعية الدموية الصغيرة يعلقون ويسد تدفق الدم، مما يسبب ألم مبرحة ومشاكل خطيرة أخرى مثل العدوى ومتلازمات الصدر الحادة والسكتة الدماغية. كثرة أمراض الدم الوراثية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية وما ينتج عنها من مخاطر ومضاعفات ومعاناة على المرضى، فقد أولت وزارة الصحة اهتماما كبيرا بصحة مرضى أمراض الدم الوراثية، وأنشأت إدارة متخصصة بقيادة سعادة الدكتورة هتون عزت وبإشراف مباشر من سعادة الدكتور محمد خالد العبدالي لتعزيز وبناء هذا القطاع ومتابعته لتقديم أفضل الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة في جميع مناطق المملكة. ونحن جميعا هنا معا لتوطيد العلاقة بين مقدم الرعاية الصحية الذي تمثله وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى والجمعيات والمنظمات الخيرية الصحية لتحقيق رعاية صحية شاملة ذات جودة عالية. وفي الختام لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم باسمكم جميعا بالشكر والعرفان للمتحدثين الأفاضل وسعادة الدكتور مايكل أنجستنيوتس من الاتحاد الدولي للثلاسيميا والمرضى والأهالي المشاركين، والسيد زكريا كاظم رئيس جمعية البحرين لمشاركة حفلنا، ولكم جميعا أيها الحضور. والشكر موصول إلى شركائنا في النجاح الراعي الذهبي شركة بايو فارما وجي بي تي، والراعي الفضي شركة إيماس ميديكال أنداري لإيمانهم بأهمية الشراكة المجتمعية وآثارها الإيجابي على المجتمع. وشكرا خاص جدا باسمكم إلى مستضيفنا شركة إيفان تروب الأستاذ أحمد عليوة المدير التنفيذي والزملاء الدكتور وهاب والأستاذ مصطفى والأستاذة أفراح الدوسري لدعمهم ومساندتهم لحفلنا هذا. ونسأل الله العون والتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It gives me great pleasure and honor to welcome Dr. Michael Angestinioutas and thank him for accepting our invitation and sharing our celebration for the World Sickle Cell Day. Thank you so much, Professor Michael Angestinioutas. والآن يسرني ويسعدني ويشرفني باسمكم جميعا أن نرحب بسعادة الدكتور محمد خالد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة. سعادتكم غني عن التعريف، فأنت معروف عنك صاحب الوجه البشوش والابتسامة الرائعة التي تبعث الاطمئنانية وتبث الأمل في كل ظهور لكم على الشاشة. مهما تحدث عن سعادتكم لا يمكن أوفيكم حقكم، فأنتم المحفزون والداعمون والمتابعين لكل عمل من شأنه أن يحسن ويطور الرعاية الصحية الشاملة لمرضى أمراض الدم الوراثية في مملكتنا الحبيبة. نحن نقدر ونثمن وقتكم الثمين وحضوركم، والله أني أعلم حبكم الشديد لهؤلاء المرضى ورغبتكم في مشاركتهم في كل مناسبة، فأهلا بكم ومرحبا بين أهلك وأخوانك. تفضل سعادة الدكتور محمد. شكرا دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا بوجودي بينكم وأتمنى أن الصوت واضح، واعذروني لظروف تنقل بس بين مهام اضطريت أني أتواصل معكم وأنا في السيارة. حياكم الله جميعا، وأشكركم حقيقة في الجمعية
على هذه المبادرة الدائمة وحرصكم الدائم على هذه الاحتفاءات وعقد هذه الأنشطة في مثل هذه المناسبات العالمية والأيام العالمية للأمراض الوراثية المتعلقة بأمراض الدم. وهذا اليوم طبعا الاحتفاء أو هذا النشاط يقام بالمزامنة مع اليوم العالمي للأنيميا المنجليه. نعلم جميعا الأنيميا المنجليه كما تكرمت بأنها مهمة جدا، وهي من الأمراض الشائعة وراثيا في العالم بأسره، وإحنا نقع في وسط الحزام اللي ينتشر فيه هذا المرض في العالم، فبالتالي هو موجود في مجموعة من مناطق المملكة ومحافظاتها. والحمد لله حظي باهتمام كبير من الدولة ومختلف القطاعات الصحية المقدمة للخدمات الصحية، سواء كانت قطاعات أمنية أو عسكرية أو جامعية، وطبعا وزارة الصحة، ولهم شركاء متعددين في تقديم هذه الخدمة. وفرصة أشكركم وكل من نظم وكل من رعى وكل شركاء النجاح الذين ذكرتهم على إقامة هذا اليوم، وأيضا لأساتذتنا البروفيسور سواء في المملكة العربية السعودية ولا الحاضرين من الناشطين والمختصين والخبراء اللي نتعلم منهم يوميا في هذا المجال وإسهاماتهم رائدة. وكذلك أيضا لأشقائنا في الخليج ممن هم متواجدين معنا، سواء المشاركين من البحرين في التواجد أو من حضروا من بقية الدول، وأصدقائنا في العالم ومنهم البروفيسور مايكل والثلاسيميا انترناشونال فيدريشن، طبعا غنية عن التعريف ودورها الرائد في أمراض الدم الوراثية تحديدا الثلاسيميا، ولكن دورهم يمتد حتى للمنجليه في كثير من المناشط وكثير من الأعمال وكثير من المؤلفات اللي يؤلفونها والأدلة العلمية اللي يقومون بها والأنشطة. شكر للجميع، فرصة كبيرة لي أن أكون متواجد معكم وشرف كبير. وأنت تكرمت بأنك ذكرت بأن الفترة اللي نمر فيها تفشي كبير عالمي وأزمة كبيرة عالمية، والكل تأثرت حياته بطريقة أو أخرى في ظل هذه الجائحة لا زالت مستمرة. الأمل كبير الآن بعد وجود هذه اللقاحات، ونشهد إقبال عالمي عليها. تجاوز العالم 2.5 مليار جرعة أعطيت حول العالم لهذا اللقاح، وهذا أمر يدل غير مسبوق في التاريخ في هذا الزمن القليل جدا، ليس فقط في مراحل تجاوز الأبحاث والضخ العلمي الكبير، وإنما أيضا والتكنولوجيا والتقنيات وكيف سخرت، وإنما أيضا في سرعة الانتشار وسرعة الإعطاء وحرص من منظمة الصحة العالمية كبير. وأيضا الحمد لله المملكة كانت من الدول المبادرة بجلب اللقاحات وتوفيرها في المجتمع، والآن عندنا أكثر من 16 مليون جرعة تم إعطائها ل 15 مليون شخص في المملكة وأكثر، ومتفائلين خير في المرحلة القادمة، وإن شاء الله بإذن الله العالم كله يتجاوزها. لكن هذا التغيير غير في حياتنا كلنا، غير في أنماطنا، غير في سلوكياتنا، غير في مفاهيمنا وعاداتنا وتبنينا للتقنيات وتبنينا لكثير من الأمور، وحتى المفاهيم الطبية تغيرت. نعرف كثير أنه هذا التغيير امتد على كافة شرائح المجتمع، أكيد منها الفئة الغالية على قلوبنا مرضى الأنيميا المنجلية وذويهم وأهاليهم. ومرينا من مرحلة القلق والخوف، وهل الفيروس له تأثير خاص عليهم ولا لا، مخاطرهم كيف، التعامل معهم كيف. الحمد لله خبرائنا وعلمائنا وأطبائنا في المملكة شاركوا في بروتوكولات علاجية. وزارة الصحة تشرفت يعني بالكثير من الجهود في هذا المجال. الدكتورة هاتون يمكن لها مساحة تتكلم فيها عن هذا الأمر، وكيف الجهود اللي بذلت في قضية الأدلة والبرامج. وفي نفس الوقت وهذه الجائحة تستمر، المملكة العربية السعودية الحمد لله تسجل فيها نجاح إلى مستوى متميز في التعامل مع الجائحة، حتى أصبحت أكثر التصنيفات العالمية اللي تصدر بمختلف أطيافها تجعل المملكة إن لم تكن من ضمن الثلاث الأول في العالم، ستكون من الخمسة أو العشر بالكثير 20 دولة الأبرز في العالم. وآخر جائزة أو تقييم تم عالميا في التفاعل الحكومي كانت المملكة الأولى من بين دول العالم، وهذا أمر نفتخر فيه، ولكن يضيف علينا بالتالي أيضا مسؤولية نواصل النجاح في الأشواط اللي إن شاء الله نتأمل أنها تكون الأخيرة. الأمر الآخر قضية مهمة جدا، ونحن نسير في مواجهة هذه الجائحة أيضا نسير في تحقيق رؤية وتحقيق طموحات لهذا الوطن وتحقيق مشاريع. لم يتخلى الجميع عن مشاريع 2020، ولم يتخلى الجميع عن مشاريع 2021، ولن يتخلى الجميع عن المشاريع باتجاه 2030. مصرين عليها ومواصلين فيها، عزيمتنا لم تفتر. الحمد لله كثير من المشاريع رأت النور، وبعضها قريبا يرى النور، والخطوات متسارعة. مهما كانت التحديات العزيمة موجودة، وإن شاء الله بإذن الله في خدمة مرضانا لن يقف في وجهنا أبدا عائق. الدولة ما تركت عذر لأحد، دعمها بسخاء للقطاع الصحي. بل ميزانية السنة هذه نعرف كلنا أنها سميت ميزانية صحة وطن،
فجعلت الدولة صحة المواطن وصحة المقيم وصحة الجميع في هذه الأرض أمر أول أساسي لا شيء يفوقه، ونحمد الله على ذلك، ونحمد الله على كل الخطوات التي بذلت، ومستبشرين جدا في الخطوات القادمة. الحديث اللي بيذكره الزملاء الكرام في هذا اللقاء وهذا النشاط أنا متأكد بأنه ثري علميا ومهنيا ومجتمعيا، والإسهامات كبيرة جدا، والجمعية لا شك أن لها دور رائد، واللي ذكرتموه من توطيد للعلاقات مع كافة الشركاء أمر نثمنه ونقدره ونحييكم عليه ونشكركم عليه، ويدا بيد بإذن الله معكم دائما لتحقيق إن شاء الله تطلعاتكم. ونفخر حقيقة بجهودك دكتور محمد، والله إنك ملهم في كثير مما تقوم فيه بشكل مباشر وغير مباشر. شكرا لك وشكرا لكل الموجودين، وأعتذر إن كنت أطلت، وأتمنى لكم دوام التوفيق، ولمرضانا وذويهم السلامة والصحة العافية الدائمة إن شاء الله. شكرا، ألف شكر، وأنا متأكد إن كلهم الجميع ما يبغونك تسقط والله، وفرحانين بوجودك، فشكرا، الله يعطيك العافية. وجودك يعني هو داعم لنا، وانا اعرف انه هذا الشيء اللي انت تتمناه وانت اللي تعمل وتسعى له مو من اليوم، من 2008 او من 2007 تقريبا. فالله يكرمك ويعطيك العافيه. تسلم، الف شكر. في احد بيسال الدكتور محمد، لاني اخشى انه هو مشغول، هو في السياره، الله يعطيه العافيه. ففي اي سؤال من عندكم للدكتور محمد؟ anyone who would like to ask Dr. Michael, you would like to ask Dr. Muhammad before he's leaving? You are on mute. Okay, good evening to everybody. May I just share my screen first and then explain what I have to say? Okay, Dr. Michael, this is your time actually. It's your time. طبعا دكتور مايكل هو المستشار الطبي للثلاسيميا انترناشونال فيدريشن، وهو طبعا حصل على دبلومة الأطفال، وبعد التخرج حصل على الزمالة في الأطفال، وكذلك في علم الثلاسيميا والكيمياء الحيوية والتشخيص قبل الولادة وعلم الأمراض الدم والأورام. دكتور مايكل هو مستشار خاص للسيطرة على الاحتلالات الهيموغلوبين في منطقة الشرق والبحر الأبيض المتوسط، وهو عضو مجلس إدارة المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة ولجنة الخبراء الاستشاريين لمنظمة الصحة العالمية المعنية بعلم البشرية. له كثير من المقالات العديدة، ومنها حول موضوع أمراض الهيموغلوبين، وكذلك هو مستشار طبي للاتحاد الدولي للثلاسيميا من عام 2004. دكتور مايكل, thank you so much for being with us. It's your time. And thank you for having me. It's always an honor, and it's always an honor to see some old friends, which I haven't seen in some years now. There are two things that are going on in relation to the Arab world and the Thalassemia International Federation. The two things are that first, with the initiative of patient support associations and healthcare professionals in the Arab world, there is under creation, if you like, what we call the Arab Forum. In other words, healthcare professionals from the Arab countries and patient associations are now getting together and to exchange experiences, be able to talk to each other in Arabic, be able to develop collaborations and cooperations. And this is an effort which will be coordinated by what we call the TIF regional office in Abu Dhabi, and of course with the collaboration also of the TIF office in Cyprus. So this is one major step now, and I'm hoping that you from Saudi Arabia will join the various meetings of the Arab Forum, because basically everything is going to be conducted in the Arab language. Now, the second thing is that we in TIF have been gathering our experience for the whole world in single reports. We called it our global report, but for each country, we're actually focusing on what we believe the level of services has reached now. Our information may not be 100% accurate. Our impressions may be wrong, but the
intention is not to criticize. The intention is to recognize where policies are strong, but at the same time to point out if we find unmet needs. And if you agree that these unmet needs are yours, then we hope that you will be able to take them over and try to present them and try to meet these needs, which are patients' needs, of course. Now, as you well know, the Arab world, according to World Bank estimates, is actually divided into the high-income countries, and fortunately, the Kingdom of Saudi Arabia is amongst the high-income countries, and then we have upper middle-income countries, some of them a little bit unstable politically, and then we have the low middle-income countries. So what we have is inequity, and this is reflected, of course, in the global picture as well. And there are Arab countries which we couldn't assess because of the continuing instability and actually civil unrest in Libya, Sudan, Syria, and the Yemen. So, but we have concentrated at least on these 14 countries. And as you see from our map, what I call, this is the beta thalassemia carrier rate, what I call the big river countries, which are Iraq, Syria, because of the Euphrates-Tigris rivers, and of course Egypt with the Nile, have got the highest rate of beta thalassemia. The Yemen also, but it's mostly the big river countries that have got the highest rates. And North Africa, perhaps, with the lowest rates. And then we come to sickle cell disease, and we see a slightly different picture. The big river countries that I mentioned before have got lower rates, but the Arab Peninsula has got the highest rates. And this kind of epidemiology helps us to understand where the biggest needs really are. And of course, it's not enough. Micromapping is necessary. And of course, you, my friends in Saudi Arabia, have done excellent work in micromapping your own country. So basically, the data that I'm presenting is your data and not ours. And as far as sickle cell is concerned, again, what we see is a particular concentration in the Eastern province. If we take the overall sickle cell carrier rate for Saudi Arabia, it's about 4.24, 4.25% for SS. And of course, this will give us a birth rate of SS births, a birth rate for S beta thalassemia births, and with in the total population, this should give us around 650 odd new sickle cell syndrome births per year. However, this is the value of micromapping. If you look at the Eastern province, you will see that the carrier rate is 17%. And of course, with the Hardy-Weinberg rule applied, this will give us over 7 per 1,000 new births per year of sickle cell, of SS, and almost 3 per 1,000 of S beta thal. So this will give us just for the Eastern province around almost 300 new cases per year, which is about half of what we expect from the whole country. What's the value of this kind of information? The value is that it gives us indications as to where services should be best developed and where these need to be actually the needs need to be properly assessed and translated into policies, strategies, and actions. In these calculations, we have not included expats, and we have not, in fact,
included in our calculation the consanguinity index of Saudi Arabia, which is reasonably high. But the figures are more or less reasonable. And very similar is our estimate of beta thalassemia micromapping of Saudi Arabia. It's much less, of course, but yet again, look at the eastern province and look at the Medina area. So there is again a micromapping prevalence which we need to consider. Health services, whether we like it or not, are very much dependent on income, very much dependent on how much we spend on our patients. And you can see in this graph, again, based on World Bank data, you can see how the high-income countries of the Arab Peninsula have got a huge difference, a much higher health expenditure per capita of the population in their agenda, so they are able to provide better services. In the lower income groups, of course, what usually suffers more are the chronic diseases, which are left behind. Let's do something in the future, a future which very often never comes. Now, one of the most important issues in chronic diseases like sickle cell disease and like thalassemia is to have universal health coverage. If you don't, then the treatment will obviously be suboptimal. Family debt will be increased, and sometimes families will be driven to bankruptcy, and there will be gross inequalities in all parameters. Saudi Arabia, of course, being a high-income group, actually does include universal health coverage with no out-of-pocket expenses. However, we're not, although we know that the expatriate group is covered by an obligatory health insurance, this again is something that we need to know a little bit about. But most certainly, in this index, in this indicator, Kingdom of Saudi Arabia is very high. We look at the under 5 mortality, which is extremely important because where proper treatment is not available, children will die in this age group. But it's also a very good indicator of the level of services. And again, because the Saudi Kingdom is a high-income group, the under 5 mortality is a good indicator that it has good health services. And of course, you can see there at the bottom that it's something less than 10. It's around 7 deaths per 1,000 live births. So this is a very good indicator. What about prevention services? Well, again, we need more updated information, but we do know that in 2004, the health ministry issued its royal decree, and we had compulsory or mandatory premarital screening. And this is a nationally coordinated program, which has all the characteristics of doing well. However, perhaps because prenatal diagnosis is limited, because PGD is not offered to everybody, then we couldn't grade it at the very top. So this is a need that has to be looked at and perhaps the program reviewed. One thing that Saudi Arabia has done, which we have noted, and I think is an excellent step, is the inclusion of genetic counseling as a master's program, which at the universities as a health specialty, which is a very important addition,
because proper genetic counseling is absolutely necessary. And the only other Arab country I should tell you that I know of is Oman, that has such a program. So again, Saudi policies seem to be excellent, and they seem to be also excellent where blood donation and hemovigilance are concerned. Now, you do understand that when we are looking at indices of how a country is performing in our field of health, blood is adequacy and blood safety are extremely important. So blood transfusion is hospital-based in Saudi Arabia, but at the same time, there is international accreditation in many hospitals. There is a national committee for blood transfusion and bone marrow transplantation. I'm not sure to what extent this committee, whether it sets standards but can apply them, or whether its role is advisory, I'm not certain. But we do know that hemovigilance is implemented in the country, and there is a combination of replacement therapy and voluntary blood donation. So again, this is something that we hope is increasing. The fact that Saudi Arabia in most of the blood banks use NAT testing as well is again a very positive indication. And as far as we can assess, all these advantages provide great support for the multi-transfused patients that we're dealing with. So again, your country receives quite high marks. Iron chelation is extremely important, of course, in not only in thalassemia, but also in sickle cell disease, where multiple blood transfusion is offered. And you have all iron chelating agents available. However, when we try to have a look at indices which might tell us whether chelation is effective, we only found a few studies, and one of them indicated a serum ferritin level above 2,500 on average, which seems to give us an unmet need. And this has to be pointed out. In the same study, poor patient adherence was noted, with 78% of patients being non-compliant according to their own assessment. So again, here where iron overload comes, we need to address an unmet need. Now, this does not criticize individual clinics. I'm sure that some university clinics have excellent services. That's not the issue. The issue is what is happening within the country and whether this is something that can be corrected. How can it be corrected? Perhaps by better networking, by better advice of one service to the other. What about MRI? MRI you have 1 minute, Dr. Michael. Has been shown. Sorry? You have 1 minute, Dr. Michael. 1 minute. Okay. Yes. MRI, okay. Shall I continue? Yes, but you have 1 minute. No. You can. Yeah, okay. Yes, go ahead. Okay. As you know, the availability of MRI in assessing iron load in the liver and the heart has actually made a difference to survival. And I can refer you to old papers of Professor Modell in London and others. So this is extremely important. Again, we weren't sure to what extent MRI is being used in Saudi Arabia, and this is something that may be an unmet need. The probability, again,
is that MRI is available in certain academic centers and probably not in all centers. This again is something that has to be looked at if we're going to achieve the kind of patient survival that we want. What about multidisciplinary care? Well, we have no report that recognizes proactive multidisciplinary care. Let me get this right. We have to understand that when we speak of organized multidisciplinary care, we do not mean the availability of a cardiologist once the patient is in heart failure, or an endocrinologist once diabetes or hypogonadism have arisen. Basically, we need each patient monitored by specialists proactively from early age, from the age of 10, so that they can help the hematologist to intervene and prevent the worsening, prevent the progression of organ damage. And in this respect, we are not sure, again, whether in Saudi this system does exist in all centers. A national patient registry is extremely important because that's how we know, first, where our patients are, and secondly, we know, are they surviving? Are we having good survival? Are we having good outcomes in our patients because of our care? And a national registry does exist in Saudi Arabia, established in 2008, and has been identified, but we haven't seen a report that includes the hemoglobin disorders. So this is something that it would be very interesting for somebody to analyze the data if they exist and if they're up to date. Patient involvement. Nowadays, we have many adult patients in all countries. And it's time that they helped and took responsibility. They have to tell us doctors what they need. They have to tell us doctors whether we're communicating as we should be communicating. So again, this is something that we would like to see to increase. Cost of illness study. This you will find on our website. We have created a system whereby you can fill in the expenses of a country or of a unit and see how much each patient costs, so that the burden of disease can actually be assessed. So another issue, of course, as I mentioned before, is the age distribution of patients. This can tell us a lot, and we haven't got data from Saudi Arabia. So Saudi Arabia has very good services on the whole, but there are still unmet needs as far as we can tell that concern patient care. The level of care varies as far as we can tell. Now, this information that I'm giving you about your country, of course, cannot be as accurate as the information that you know about your country. But sometimes the gift to be able to see ourselves as others see us is a good way of being able to identify our own needs, our own deficiencies, and how to correct them. Thank you very much. By the way, thank you so much. Just one more thing. Yes. We're going to be sending you this report in writing and a little bit more detail, probably to you, Professor Al-Shakhrani, so that you can distribute it. Okay, and thank you. Yeah. Yes. We would like your comments. Okay. If we have made wrong assessments, this is what we would like to know.
Thank you so much. Thank you for your kind talk and excellent what you have been mentioned. I will just give the microphone to Dr. دعوه. Dr. أحمد he is استشاري أمراض الدم والأورام ولدى الأطفال، مؤسس جمعيه الأمراض الدم الوراثية في المدينة المنورة، ورئيس فروع جمعيه السعوديه للهيموفيليا، رئيس رابطه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لامراض الدم. دكتور احمد تفضل. He will just give summary because this is for the audience. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. First of all, thank you, Dr. Michael, for this very comprehensive talk. And you know a lot about Saudi Arabia. This is give me an ownership to know that. I take your excuse to translate what you have said in Arabic. الدكتور مايكل من الاتحاد العالمي للثلاسيميا أعطى محاضرة لطيفة جدا عن الوضع في العالم العربي مع التركيز على السعودية. في البداية كان هناك ملاحظة أنه في عدد من الجمعيات العربية عموما المعنية بالثلاسيميا والمنجليه أصبحت تتعاون مع بعضها البعض، وهذا شيء يشكر عليه. أصبح هناك تعاون عالمي في مشكلة الثلاسيميا والسكل سيل أنيميا لتقديم خدمات أفضل، وهناك تقرير عالمي حول مرض الثلاسيميا والأنيميا المنجليه حول العالم لفحص الاحتياجات ومعرفة النواقص في كل بلد، وهو ليس الهدف منه النقد. ملاحظ أنه الثلاسيميا تكثر في مصر، في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في العراق، بينما الأنيميا المنجليه تكثر في السودان، في المملكة العربية السعودية، في اليمن، نتيجة اختلاف الجغرافيا. في السعودية حاملي الأنيميا المنجليه في العموم هو 4.2%، بينما هذه النسبة تزيد في المنطقة الشرقية لتصبح 17%. الثلاسيميا أقل ولكنها تنتشر أكثر في المنطقة الشرقية وفي المدينة المنورة. ومن الملاحظ أيضا أن الدول الأكثر دخلا هي أكثر إنفاقا على الصحة، وتحديدا الأنيميا المنجليه والثلاسيميا، ويحصلوا على خدمات أكثر تكاملية. كما أن الوفيات تحت عمر 5 سنوات، وهو مؤشر لحجم الخدمات المقدمة للمرضى أقل في الدول الغنية. الوقاية من المرض بالنسبة للمملكة العربية السعودية هناك عدد من الخطوات التي اتخذت للوقاية من المرض: فحص ما قبل الزواج، البرنامج الوطني للتنسيق، نحتاج لبرنامج فحص المواليد، المشورة الوراثية متوفرة، توفر نقل الدم المجاني لجميع المرضى في المستشفيات وهو نقل دم آمن، زيادة وفرط وتراكم الحديد لدى المرضى المصابين بالثلاسيميا وأيضا الأنيميا المنجليه. ملاحظ جدا أن هناك ارتفاع في نسب الحديد لدى المرضى، وانخفاض في اهتمام المرضى بأخذ علاجاتهم بشكل مستمر. فحص الMRI اللي هو الفحص اللي نعرف من خلاله تراكم الحديد في القلب والكبد متوفر في كثير من المراكز في المملكة، ولكن ليس متوفر في جميع المراكز، ونحتاج جهد أكبر لتوفيره في جميع المراكز. الخدمات متعددة التخصصات، خدمات ذات أهمية كبرى لمتابعة المريض، ونحتاج لتوفيرها في جميع المراكز. السجل الوطني مهم أيضا لمعرفة ومتابعة حالة المرض في مختلف المناطق والمراكز. مشاركة المرضى بالرغم أنها أصبحت أفضل، ولكن المطلوب أكثر من ذلك ليكون المريض هو الأساس في تحريك الخدمات المقدمة لمرضى الأنيميا المنجليه والثلاسيميا. لو تسمحوا لي من ناحية شخصية، بحكم أني أنا أشتغل في هذا المجال على مدى 20 سنة الماضية، كلام الدكتور أنجليوزيس صحيح، وكنا نسعى دائما
بتطوير الخدمات عبر السنوات الماضية، ولا محالة عبر هذه السنوات الخدمات في المراكز أصبحت أفضل بكثير. لكن حقيقة أنا أضم صوت الدكتور مايكل، نحتاج أنه يكون في مشاركة أكبر من المرضى. أتمنى اليوم اللي ما أشوف دكتور الشهراني رئيس الجمعية وبيتكلم اليوم باسم الجمعية، أتمنى أشوف واحد من المرضى. ما أتمنى أشوف الدكتور محمد زرلي في المدينة رئيس الجمعية، أتمنى أشوف واحد من المرضى، أو في الشرقية أو في جيزان أو في أي مكان في السعودية، من الجمعيات الأهلية يقودها المرضى، وهو المحرك الحقيقي للخدمات إذا نظرنا من هذه الناحية. ومن تجارب في بعض المراكز فعلا كان المرضى إذا أعطوا الثقة الكافية يحركوا المركز في اتجاه أفضل وأسلم. شخصيا أرى وزارة الصحة وفرت الكثير من الخدمات، لكن ينقصنا نوع من التكامل والتنسيق لتقديم الخدمة. ما أبغى أخذ وقت أطول من كده. أشكر الجمعية لهذا التنظيم، وأشكر الدكتور شهراني بالخصوص، وأشكر جميع الحاضرين. شكرا لكم. ألف شكر، يعطيك العافية. شكرا دكتور أحمد. Thank you so much دكتور مايكل. And we'll just our program. نكمل البرنامج حقنا. يسعدني ويشرفني أن أرحب بأستاذنا ومعلمنا القدير سعادة البروفيسور الدكتور محسن الحازمي. دكتور محسن هو عضو سابق بمجلس الشورى، ومن رواد في مجال أمراض الدم الوراثية، ومن مؤسسين لفحص المواليد والفحص الطبي ما قبل الزواج وجمعية المعوقين. اسمه ارتبط بعلم أمراض الدم الوراثية، الأنيميا، المنجليه والثلاسيميا، وهو مكتشف نوع من أنواع الهيموغلوبين وأطلق عليه هيموغلوبين الرياض. سعادة دكتور محسن، تفضل. شكرا دكتور محمد. الحقيقة أنا سعيد جدا بأن أشارك في هذا الاحتفال باليوم العالمي للثلاسيميا.